Okay. So far நம்ம லாஸ்ட் செஷன்ல பார்த்தோம், ரைட்? நோட் அஃபினிட்டி, நோட் செலக்டர், பாட் அஃபினிட்டி, பாட் ஆன்டி அஃபினிட்டி எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ ஃபார் அதுல இன்னொரு கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெயின்ட் அண்ட் டாலரன்ஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா டெயின்ட் அண்ட் டாலரன்ஸ் பத்தி? நோ ப்ரோ. இந்த மாஸ்டர்ல நம்ம டெயின்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் நம்ம எந்த பாடும் பை பேஸ் டிஃப் பண்ணுவோம். பை டிஃபால்ட்டா மாஸ்டர் வந்து இஃப் யூஆர் கிரியேட்டிங் எ கிளஸ்டர் வித் காப்ஸ் ஆர் கியூபிடிஎம்னா பை டிஃபால்ட்டா காப்ஸ் உங்களோட மாஸ்டர் நோடு இருக்குல்ல, உங்க மாஸ்டர் நோடு வந்து டெயின்டடா இருக்கும். இட் மீன்ஸ் யூ கேன் பிளேஸ் எனி நோட் இன் மாஸ்டர். லைக் மாஸ்டர்ல கம்ப்யூட் லைக் கண்ட்ரோல் பிளேன் நோட்ல உங்களால எந்த நோடுமே பிளேஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதே போல வி கேன் டூ நம்மள இருக்க ஒர்க்கர் நோட்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ நம்ம ஒர்க்கர் நோட்ஸ்ல பேஸ்ட் ஆன் அவர் டெயின்ட்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸ் ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குல்ல. டெயின்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, டெயின்ட் ஃபார் லெட் மீ இன்க்ரீஸ் லேட்டர், டெயின்ட் ஃபார் நோட்ல நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். அப்ப டாலரன்ஸ்னா டாலரன்ஸ் வந்து நம்ம பாடுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ இட் மீன்ஸ் இந்த டெயின்ட் அண்ட் டாலரன்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகாதான் அந்த பர்டிகுலர் நோட்ல நம்மளால பாட பிளேஸ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் என்கிட்ட இந்த டெயின்ட் இருக்கு, மேட்ச் ஆகாத டாலரன்ஸ் வந்து பாட் பிளேஸ் பண்ணோம்னா இட் கான்ட் பிளேஸ், கண்டிப்பா பிளேஸே ஆகாது. ஸோ டு மேட்ச் இது எதுக்காக இது யூஸ் பண்றோம்னா, சப்போஸ் பர்டிகுலரா யூ ஹேவ் எ லார்ஜ் நோட், ஒரு பெரிய லார்ஜ் நோட் ஒன்று வச்சிருக்கீங்க. அந்த லார்ஜ் நோட் வந்து ஒன்லி ஃபார் ஜிபியூ ரெண்டர் திங், லைக் கேம். இப்போ நீங்க கேம் டெவலப்பரா இல்ல கேம் அப்ளிகேஷனுக்காக நீங்க ஒர்க் பண்றீங்களா, இல்ல லைக் மைனிங் இருக்கலாம், இல்ல பிளாக் செயினுக்கு இருக்கலாம். சப்போஸ் அதே மாதிரி டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷனுக்கு அந்த 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 டைப் ஆஃப் ஏபிஐ கால்ஸ்க்கு வந்து இந்த பர்டிகுலரா நான் இந்த ஜிபியூ நோடு, இந்த நோடு வந்து என்கிட்ட இருக்க 5 நோட் கிளஸ்டர்ல இந்த பர்டிகுலர் ஒரு நோடு வந்து மட்டும் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் இட் ஃபார் ஜிபியூ பர்பஸ். ஸோ அதிகமாக நான் லைக் ஃபார் கிராஃபிக் இன்டென்ஸ் டாஸ்க் இல்லை அதர் டாஸ்க் லைக் சிபியூ இன்டென்ஸ் டாஸ்க் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பர்டிகுலர் நோடை யூஸ் பண்ணோம்னா we can மேக் தட் நோட் அஸ் ஒரு டெயின் கொடுத்துட்டு ஒரு கீ கொடுக்கலாம். அந்த கீ வந்து இப்போ டெயின் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு கீ கொடுப்போம். அந்த கீ வந்து இந்த டாலரன்ஸ்ல இட் ஷுட் மேட்ச். மேட்ச் பண்ணாதான் உங்களோட பாடே பிளேஸ் பண்ண முடியும். இதுலயே நம்மளுக்கு ஒரு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டெயின்ட் அண்ட் டாலரன்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன டைப் பாத்தீங்கன்னா, ஐ திங்க் வி கேன் ஹேவ் இட் ஹியர். இட்ஸ் நாட் மூவிங். ஓகே, யா. இதுல நம்மளுக்கு ஒரு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கு. என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா, ஐ பிலீவ் இட்ஸ் நோ ஷெட்யூல், preferred schedule, and no effect. I'll make it big. Like no effect. இந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் டெயின்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை ஒன் பை ஒன்னா வித் லைக் ஆன்சரோட வி கேன் சி தட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட் நோ ஷெட்யூல். இந்த டைட் நோ ஷெட்யூல் என்ன பண்ணுன்னா, லைக் இட்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரிக்ட் ஒன். கண்டிப்பா உங்களோட டெயின்ட் உங்களோட டாலரன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து இட் ஷுட் மேட்ச். இந்த மேட்ச் ஆகலைன்னா இட் டோன்ட் ஏபிள் டு பிளேஸ் யுவர் பாட். ஸோ இதனால நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நோட் எப்படி நீங்க டெயின் பண்ணணும்ட்டு. I'll show you that it's nothing but same. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன deployments பார்த்தோமோ the same thing here we are seeing, but specல நம்ம டாலரன்ஸ் எழுதணும். நம்ம வாட் எவர் வி ரைட், ரைட், இந்த கீ டெடிகேட்டட் ஈக்குவல் டு ஸ்பெஷல் யூஸர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம்ல, this is key value pair. இது கீ டெடிகேட்டட் and value வந்து we are using special hyphen user and effect. The types of taint சொல்லியிருந்தால மொத்தம் 3 taints டைப் இருக்கு. அந்த டைப் ஸ்கெடியூல் கொடுக்கும். ஸோ லெட் மீ டேக் ஒன் நோட். ஸோ kubectl get nodes. I'll get the node. So I'll be using this one, kubectl taint node. Excuse me. So I'm tainting my nodes. Node name வந்து I'm tainting 129. So I'm using this key value pair
dedicated equal to special hyphen user and no schedule கொடுத்துறேன். இட்ஸ் லைக் லேபிள். நீங்க லேபிள் கொடுக்க பதிலா டெயின் பண்றீங்க லைக் நோட. ஸோ இதை நீங்க செக் பண்ணனா யூ கேன் செக் இட் ஃப்ரம் kubectl describe node and உடைய node name. So my node name is this. If you go somewhere, right, you could see it's tainted something you'll get. Yeah, you could see, right? Taint. இந்த particular node வந்து நம்ம taint பண்ணியிருக்கோம். So what that? No schedule. No schedule in the sense, அந்த நோட்ல நீங்க என்னதான் பண்ணாலும் only you can able to place your particular அந்த pod மட்டும் தான் place முடியும். Let me apply this. So I'll create more than 10 replicas create பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Also, I will use that one more thing. Let me clear say kubectl apply -f taint with. Oh, no, I want to go to the path, right? Sorry. kubectl apply -f taint no schedule இந்த YAML அப்ளை பண்றேன். ஏன்னா இங்க நம்ம கொடுத்த கீயும் what we given, right, we provided ஸ்பெஷல் யூசர். ஸோ இப்போ நம்மளோட டாலரன்ஸ்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வி கிவன் டெடிகேட்டட் கீ ஈக்குவல் ஸ்பெஷல் யூசர் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆல்சோ. லைக் என்ன எஃபெக்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம், ஸோ நோட் ஸ்கெடியூல் யூஸ் பண்றோம், இட் ஷுட் மேட்ச் ஆல். ஸோ வி ஆர் யூசிங் ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர், ரைட்? ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர் இன் த சென்ஸ் இட் ஷுட் டெஃபினெட்லி ஷுட் மேட்ச். ஸோ மேட்ச் ஆகுது. லைக் அவர் டெயின் நம்ம என்ன டெயின் பண்ணுமோ அந்த டாலரண்ட் மேட்ச் ஆனதுனால இட் அலோவ் அஸ் டு பிளேஸ் த பாட். kubectl get pods -o void. If you see, right, எல்லா நோடுமே வந்து ஒரே பாட்ல தான் it has to be placed. Why this has placed in a different? No. Yeah, it should match and it should place all in a particular same node. Why it's not placing? It should place why. Let me check the other node. kubectl sky. We should not place that particular node. Default namespace. Let me check the other node for a second. It should place all your nodes. Mhm. So we have, right? So no taint இல்லையேங்க. Taint's not sure. Let me delete that YAML and save that again. kubectl delete enough.
Okay, let me apply back. L. Let me describe and check the deployment. Okay, let me check the pods. Why it's not, why it's placing in other pod. Okay. Sorry. என்ன சொல்ல வரேன்னா like in the match other label வந்து if I suppose like added a different taint, right? இன்னொரு நோட்ல வந்து if I adding a different taint, right? It won't place that type. So இங்க நான் இந்த லேபிள் கொடுத்துறேன், right? Let me use that again. Let me get one more. இன்னொரு நோடுக்கு நான் taint பண்றேன் with a different value. That time you can able to see uh, why it's not placed. Okay. We placed 129, right? Let me use the same thing. kubectl taint nodes. IP is 120. Name is 125. I'll use a different instead of special, right? I'll use special 1 2. So I'm tainting the other node. Let me delete that YAML. kubectl delete the hyphen f taint no schedule YAML. So if I apply back, right? இப்போ அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இட் ஷுட் மேட்ச் த பர்டிகுலர் டெயிண்ட் வந்து மேட்ச் ஆனா அந்த பாட்ல மட்டுமே பிளேஸ் ஆகுமே தவிர இட் won't place on other. Let me take only running. See, whatever, right? ஒரே நோட்ல தான் பிளேஸ் ஆகும். If you see, will wait for others to come. See, it should. ஏன்னா நம்ம ஒரு நோட்ல ஒரு டெயிண்ட் இருக்கு, இன்னொரு நோட்ல டெயிண்ட் இல்லை. It means if the taint is not also there, we can able to place that part, right? But majority of the load வந்து நம்ம என்ன டெயிண்ட் கொடுத்தோமோ மேட்ச் ஆகுற டாலரண்ட்ல தான் it can able play. இப்போ நம்ம ரெண்டு நோடுக்குமே வந்து we have two different taints, right? Taint and taint பண்றதுனால அதோட மேட்சிங் டாலரன்ஸ் இருந்தாதான் it can able to place. அதனால that is a use case of this no schedule. The next thing வந்து like preferred ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம், right? Prefer no schedule in the sense அந்த node taint இருந்தா you can place a pod. If not, you can place other pods also. இப்ப இங்க நம்ம என்ன key யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா we use dedicated அதே ஸ்பெஷல் யூசர் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Let me change a different one. Value equal to 115. So we know key is match, but value match ஆகாது, right? Let me apply and see this preferred with no schedule. You can able to see. Let me remove this sample, delete -f. I'll apply the next XML with preferred no schedule. Then, what is that? Taint with no schedule கொடுத்திருக்கேனா? Let me see. Taints with have to change. Let me delete. Let me rename. I'll rename this.
So prefer node schedule, right? Also, I'll say, okay, I'll apply that now. kubectl taints with. So I'm applying this YAML taints with prefer no schedule. So we know ஏற்கனவே நம்ம இந்த key வந்து கண்டிப்பா மேட்ச் ஆகாது. We don't have, right? But we have, before that we have to taint. Let me apply and see what happens. Okay. Then I'll show you one more thing. So I applied. Let me check. Kubectl get quad hyphen move. Let me first get pods. It should be in pending status. ஏன் பெண்டிங் ஸ்டேட்டஸா இருக்குன்னா நம்ம வந்து நோடை வந்து நம்ம டெயின் பண்ணவே இல்லை. ஸோ ஈவன் த டெயின் ஷுட் மேட்ச். இந்த வேல்யூ மேட்ச் ஆனாலும் பட் வி ஹவ் டு கிவ் தட் எஃபெக்ட். அந்த எஃபெக்ட் நம்ம நோடுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஸோ இஃப் யூ ஸ்பெசிஃபை தட் ஒன்லி வி கேன் ஏபிள் டு பிளேஸ் அவர் பாட் ஆன் தேர். ஸோ லெட் மீ ஐ திங்க் வி கேன் redo. Let me redo that. kubectl get pod, sorry, get node. I'll get this node. So even I'm applying no E, right? Let's see what happens. kubectl. So it got tainted. If we check this, right, I will check, I will describe that. See how many taints are there. kubectl describe node rep hyphen I taint. See, it override. ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட ஒன்னு இருந்தது. It's not override. It's not tainted at all. Let me see. It should not override. It should have like a value. See, it's not overrided. It added as a list. So இப்போ நம்ம ரெண்டு டெயின் பண்ணியிருக்கோம். If we go and see, right, it will have still pending state ஆக pods இருக்குன்னா it should match only one. See, still. So we have to remove that taint. So you can remove two ways. எப்படி நீங்க பண்ணலாம்னா you can do it in kubectl edit node. I think you can edit node or you can use, I think you can edit node. You can see, you can able to edit and you can remove the taint by this way. Fine. See, you can remove one thing. So I'll remove this. Okay, I'll save this. If I exit, it got edited. If you check now, your pod will be in a running status. Even நம்மளோட key match ஆகல. So even our key was not matching. So our sorry, key is matching, but value is different, right? Here is special 115. But what we tainted, நம்ம என்ன taint பண்ணோம்?
வித் ஸ்பெஷல் ஐஃபன் யூசரை தான் ட்ரெயின் பண்ணதுனால வாட் எவர் இட் மீன்ஸ் இது வந்து ஒரு சாஃப்ட் வேவா சொல்றோம். லைக் நோ ஸ்கெடியூல் இஸ் லைக் an odd way and preferred no schedule is like telling in a soft way. Even if you try, if possible, if you find my node, அந்த நோட்ல வந்து இந்த டெயின்ட் இருந்தா you can place my pod. Otherwise you can place even if not இல்லைன்னா கூட என்னோட நோட்ல நீ பிளேஸ் பண்ணி சொல்லி we are saying to them. Pramod, அப்ப you have a question. இப்ப நான் என்கிட்ட ஒரு பாட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ we have schedule இந்த நம்ம இந்த இன்னொரு நோட வந்து நான் ஐ திங்க் we didn't do anything, right? I believe kubectl. So we did only for 129, right? It is 125, right? So kubectl gets node describe. So still 21, what we did, 21 or 19. Sorry, I didn't add a. So we added for 129. So it should be 125. For 125, still it has no schedule, right? அப்போ ப்ரமோத் நீங்க கேட்கலாம். அப்போ what if I apply a YAML with this particular node name? Node name ஓட apply பண்ணா what will happen? We'll see that. I will go to node name, right? I'll add this here. ஏற்கனவே நம்ம taint பண்ணிட்டோம். If possible, can we able to use this node name? We'll see that. I'll open terminal here. CG20, right? kubectl. Let me move to bash. Sorry. Okay. Let me apply that YAML kubectl apply -f node name dot YAML. So what would be my status? என்னோட pod என்ன statusல இருக்கும்? Any guesses? Hello? பெண்டிங் ஸ்டேட்டஸ் ஐ கெஸ். Let me check whether என்னோட correct YAML தான் apply இருக்கா. Yeah, it applied correct YAML. So it should be in a pending status, right? Why? ஏன்னா நம்ம டெயின்ட் பண்ணியிருக்கோம், டாலரன்ஸ் கொடுக்கல இல்ல. Correct. But it's running. Right. It should not run, but why it's running? It should not run. ஏன்னா நம்ம டெயின் பண்ணதுனால it should match அந்த particular label match ஆனாதான் it should allow us இல்லனா it should not able to place our pod on that particular node. I'm not sure why it's allowing me to do. Okay, let me check. Sorry, it should not place ஏன்னா இதோட மேட்சிங் டாலரன்ஸ் இல்லாதனால it should not place. Okay, let me check that. நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு next classல I'll show you why it's placing pod or I'll help you out. Okay, it should not place, but it's placing. So this is another way. Soft scheduler நம்ம சொல்றோம் preferredல. The next one more thing பாத்தீங்கன்னா no execute. What this makes, right? In the not
if you give no execute, right, the no execute effect கொடுத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்த like what no schedule do, right, it strictly checks, right, அந்த particular label இருந்தா தான் place ஆகும், right, the same thing. But இந்த no execute இருக்குல்ல, இந்த no execute what will you do, right, ஏற்கனவே இருக்கிற existing pod கூட it will throw out. So if we have that pod, right, so we have node demo, right? It's running on 125. We will taint the node with no execute. Okay. We try to taint that node. இப்போ நான் இந்த நோட டெயின் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க with no execute optionல. Also we have to try. Let me check. Could see times. It should try. It's not showing me. Let me remove the first in the taintல இருக்க. Let me remove the taint from this node and try to apply that. kubectl edit node node name வந்து so let me remove all the taints. Yeah, let me remove. I'll say let me taint back. Why it says, let me check. Why it should have, right? Let me check why and the particular element. See, no execute is good. Let me go with any one AI tools. I think maybe in the spelling the park. We have to use this. I used all capital, right? Maybe it's not allowing me to do. Anyway, I'll try. Yeah, I used all capital. The N and E only the capital, so it is case sensitive, right? So PC kubectl will get odds, right? And move by. See, particular node வந்து terminator இருக்கு. Like no execute என்ன பண்ணும்னா it will remove the whatever pod. எந்த pod run ஆகிட்டு இருந்தாலும் அந்த particular nodeல it will remove from your particular system. So இது நம்ம node name ஓட கொடுத்ததுனால it can't able to place anywhere. So it will be in a pending state. Again, if you see sometime, right? So it got deleted itself. ஏன்னா it got evicted. நம்ம பர்டிகுலரா இந்த நோ எக்ஸிக்யூட் கொடுத்துட்டோம்னா அந்த நோட்ல வந்து வேற எந்த பாடும் உங்களால பிளேஸ் பண்ணவே முடியாது. So we tainted, right? We tainted this node, right? If you try to apply with any condition, no nameல நீங்க கொடுத்தா கூட it won't. So still, right? Still it is 25, right? So,
we used 29, right? No, no, we didn't place. We just tainted. நம்ம taint மட்டும் தான் பண்ணமே தவிர we didn't add anything. So if we apply this YAML now, right? Taint with execute, no execute. இப்போ apply பண்ணோம்னா we can able to use this. இந்த pod மட்டும் தான் அது அந்த loadல place ஆகும். Like whatever in 29, right? We tainted on 25, right? And எல்லா பாட்மே 25ல தான் place ஆகும். Let me apply the YAML and check you. kubectl apply -f taint. No, not taint, sir. Taint with, okay. Taint with no execute கொடுக்கிறேன். If I go and check my pods, right? See, no execute, right? It's all placed particularly on that node. Suppose if I try to apply the same taint for this node, right? You will get the same. It will in the pod lame, it will get what you say. It will be removed from the. Let me take and edit it. So we know we have to taint this. So we tainted 25, right? We will taint 129. We'll taint. Before that, I'll remove the taints on that node. பழைய taint இருக்குல்ல, I will. I will remove the taint on that node. So I'll remove this taint. I'm saving this. So, இப்ப let me screen kubectl get pods. I've put it in a watch mode. What happened if I taint my node? Let me increase. What happened if I apply this taint to the node? I'll apply. See, once it tainted, right? The pod எல்லாமே it getting terminated and it went to pending state. So if you see after long time also it will be in a pending state. ஏன்னா அதோட மேட்சிங் டாலரன்ஸ் அதுகிட்ட இல்லாதனால ரெண்டு நோடுமே நம்ம நோ எக்ஸிக்யூட் கொடுத்துட்டோம். இட் மீன்ஸ் யூ ஷுட் நாட் பிளேஸ் அன்டில் அ மேட்சிங் பாட். அந்த மேட்சிங் லேபிள் இருந்தா மட்டும் தான் பிளேஸ் பண்ணணும். ஏற்கனவே இருந்த பாடு இட் ஷுட் பி வெளியே தருத்துது. ஸோ யூ ஷுட் நாட் ஹேவ். உங்ககிட்ட இந்த கரெக்டான பாஸ் இல்லை. ஸோ யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டே இன்சைட் மை நோட். யூ ஜஸ்ட் கெட் அவுட்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். If you see also like it will be in a pending state. If you describe anyone, right? kubectl describe pod நீங்க describe பண்ணி பார்த்தாலும் it will say the same thing in the eventல வந்து it will say that. See, two nodes, ரெண்டு நோட் இருக்கு and at untolerated taint. அந்த taint என்கிட்ட மேட்ச் ஆகாதனால I'm not able to place my pods here. So these are the three different types of tainted tolerations available with Kubernetes. So இதுக்கு like I'll give one different examples here. If you go my where is taint scheduling, right? If you go scheduling, right? And taints and tolerance. If you go on MD, right? Difference levels கொடுத்திருப்ப like what it means. No schedule prefer no schedule என்ன வித்தியாசம். So I'll given all like readme files. Try to read and see like how to do, what not to do.
அதோட யூஸ் கேஸ் ரியல் வேர்ல்டோட யூஸ் கேஸ். ஸோ யூ கேன் ஐசோலேட் யுவர் ஒர்க் க்ளோஸ் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ நீட் டு கோ த்ரூ தட். அதனால நான் ஐ ஜஸ்ட் கிவன் அஸ் an எம்டி ஃபைல். யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இன்சைட் தட். எல்லாத்துக்குமே ஐ வில் கிவன். தென் வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டெயின்ட், சாரி ஐ மீன் டு சே டாலரன்ஸ்க்கு நோட் அஃபினிட்டிக்கு என்ன? ஸோ அது கொடுத்துருப்ப லைக் பேசிக்கா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா லைக் கன்சிடர் தட் என் நோடு இருக்கு. என் நோட்ல நான் ஒரு லாக் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஐ எம் கீப்பிங் ஏ லாக். இந்த லாக் தான் இந்த லாக் தான் இந்த லாக் தான் உங்களோட டெயின்ட்னு வச்சுக்கோங்க. when you are placing your pod should have the key. அந்த key தான் மேட்சிங் மேட்சிங் டாலரன்ஸ். அது இருந்தாதான் யூ கேன் ஏபிள் டு why it's not making big. So leave it. So அந்த மேட்சிங் பாட் இருந்தாதான் யூ கேன் ஏபிள் டு place your pod on that particular node. The lock match ஆகுனாதான் so you can do that. அதுக்கு 3 different effects இருக்கு. No squidle, prefer no squidle and no execute. இந்த 3 times அப்பல we can control the pods. எங்க place ஆகணும்ட்டு we can able to control our like pods where we should place. So these are the topics that will come inside the scheduler. Okay வா? So tomorrow we will see topic on props. ப்ராப்ஸ்னா என்ன, லைவ்னஸ் ப்ராப்னா என்ன, ரெடினஸ் ப்ராப்னா என்ன, ஸ்டார்ட் அப் ப்ராப்ஸ்னா என்ன, தென் வில் கோ ஒன் பை ஒன். I'll try to speed up little bit. Okay. So any doubts இன்னைக்கு இதுல பார்த்ததுல? Like I wanted to have this topic to be completed. அதனால தான் we had class. Any doubts இன்னைக்கு இந்த பார்த்த டெயின்ஸ் அண்ட் டாலரேஷன்ல? வீடியோ கோ த்ரூ பண்ணிட்டு சொல்றேன். Okay. So any others? If not, let me stop my recording and you can able to talk.